年赚的钱的包心里面。钱的包心里面，多年年间赚的钱的包心里面，最近一个年，西龙金也银行经历的新鲜多美，有钱赚比让花，现在的我说来上，心里带新鲜加美，心里带新鲜加美。都不大对的，你变大这么快，几老年赚的钱的包心里面。要不娘都对你的莫有眼里，是经不上脾气的。钱对面，看看年谁们，西老年赚的钱的包心里面，若西老年赚的钱的包心里面，嘿，最近一个年，西老年也银行，钱里的新鲜多美，有钱赚比让花，钱里的包心说来生，钱里带新鲜加美，若钱里带新鲜加美。手没长着那个，当在老鬼弄个在地里，熬钱忙了年，手插的撒娇，西老年赚的钱的包心里面。大钱都没标的嘞，爸爸给过呀赚过一江多西瓜，年年间赚的钱的包心里面，若年年间赚的钱的包心里面，嘿，最近一个年，西洋金也银行，心里的新鲜多美，有钱赚比让花，心里的包心说来生，心里带新鲜加美。心里带新鲜加美，路上那被人一阿家嘞，西龙年赚力量别包嘞。不便也没鸭肉，那个鸭肉别别包，西龙年赚的钱的包心里面，个钱个鸭子一钱，我们嘛有感想，你有你的开别的人呀，地让是地别让心里面。西龙金也银行，钱
ပြီးတော့ကွာသချင်းလေးတော့ဆိုလိုက်စမ်းသချင်းလေးတိုင်းစီစဉ်ကြမယ် Hey တွဲချင်းဒီပေါ်များစီလုံးကြီးရဲ့အင်အားချင်းလေးတဲ့စီစဉ်သွားမယ်ဒီချင်းတွဲပြီးတော့ကွာသချင်းလေးတော့ဆိုလိုက်စမ်းသချင်းလေးတိုင်းစီစဉ်ကြမယ်တွဲချင်းဒီပေါ်များစီလုံးကြီးရဲ့အင်အားချင်းလေးတဲ့စီစဉ်သွားမယ် You don't want to see it all, so let's say, till it dies, see it come waiting, you come out, you don't get it, till it is, see it come Democracy, Ashiye! Democracy, Ashiye! Democracy, Yashiye! We want democracy! 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 Thank you so much. Thank you. people and tighten restrictions on internet access. Many analysts expect that the violence is likely to escalate without prompt international intervention. Firstly, I would like to invite Ms. Ellie Tan, on behalf of ABCD, Australia Farmers Community Development, to present the opening speech. Thank you, Shonan. On behalf of ABCD Network, I would like to thank to everyone who comes here together to Sydney, Myanmar, Sydney March for Myanmar. First of all, I want to mention some of the participating organizations who is here, who has been helping the event happening today. They are Kachin Group, Kaya Group, Kerang Community, Ching Group, Mon Group, Rakhine Community, Shan Community, Burmese Medical Association Australia, BCDC, Myanmar Democratic Society, Burmese Christian Church, Myanmar Muslim Association, Sydney Burmese Buddhist Vihara, Burmese Rohingya Community in Australia, 88 students, MPAA, Myanmar Professionals Association Australia, MSAA, Myanmar Student Association Australia, Next Gen Myanmar, UNSW Myanmar Students, Sydney Uni Myanmar Cultural Society, Great Aviary, Australia Burma Community Development Network.
This event would not have happened without all the support from all the organizations and the community as a whole. I would like to thank to all the speakers today, all the volunteers for their time, effort, to put things together to have this event done in a very short time. I would also like to thank the Australia Police Force, Australia community, media who we have today here, SBS News, and all the international communities to come here to support Myanmar. Thank you all very much. Thank you so much for your opening speech, Ms. Ellington. Now, I would like to invite Mr. Zinling to sing Tui Tisa song. Ladies and gentlemen, let's sing along together. Thank you. For your performance, it was fantastic. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Mr. Zinling. Next up, we have Miss Anya from Victory Group. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။သမီးနာမည်အင်းငိမ့်ပါ။သမီးတိုင်းသားတွေ့တော့လည်းပါပါတယ်။သမီးဒီနေ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။
နံပါတ်1အနေနဲ့သမီးတို့လူငယ်တွေဘာကြောင့်စစ်တပ်ကိုတိုက်နေရလဲဆိုတာရယ်နံပါတ်2နေသက်ကတိုင်းသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့စစ်ဘေးဒဏ်တွေကိုကိုချင်းစာတက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်နံပါတ်3အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့ရန်အတွက် international ကိုအကူအညီတောင်းခံနေတာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့လူငယ်တွေအကြောက်တရားမရှိတနက်တန်နေကြတဲ့မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုပြန်တိုက်နေရတာလဲဆိုတော့သေသွားမှတဲ့သမီးတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပျောက်သွားမှအောင်သမီးတို့ပို့ကြောင်းနေလို့ပါသမီးတို့လိုချင်တာကလွတ်လပ်မှုအကြောက်တရားမရှိအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းပြောတတ်ဖို့ပဲလိုချင်တာပါသမီးတို့အနာဂတ်ကိုပဲသမီးတို့တောင်းဆိုနေတာပါအဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုတောင်းဆိုနေတာကဘာအပြစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားလို့သမီးတို့တနက်တင်နေတာတက်တက်နေကြရတာလဲဆိုတော့သမီးတို့နားမလည်ပါဘူးပြအခုဒီထမ်းမှာမိဘတွေလည်းပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်မိဘကများတာသမီးတိမ်မှာပြန်ဆောက်တာသမီးတေရွက်ပြန်လာမှာစောင့်နေမိဘရှိလည်းမသိဘူးရှိဘသူမှတော့တာသမီးတေပြန်လာမှာစောင့်နေမိဘတယောက်မှမရှိကြပါဘူးအကောင်ကတာသမီးအနေအကင်းကြီးနဲ့ပြန်လာတာကိုပဲစောင့်နေကြတာပါပြီးတော့နံပါတ်2အနေနဲ့နေဆက်ကတိုင်းသားတွေကိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်တမိတိုင်းသားဆက်ပြီးမှတမိမျိုးပေါ်မှာကြီးပြင်းလာရတဲ့အတွက်နေဆက်မှာရှိနေတိုင်းသားရဲ့ဒုက္ခကိုတမိနားမလည်ခဲ့ပါဘူးကိုယ်တိုင်ခံလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှကွန်ပျူတာရဲ့စိတ်တည်ပြီးမှုတွေများနေတဲ့အခါကျတော့မှနားလည်လာတယ်ကိုယ်တိုင်သိလာမှနားလည်လာတဲ့အတွက်လည်းအကောင်လုံးတမိတောင်းပန်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ international ကိုတမိအကူအညီတောင်းခံချင်ပါတယ်တမိကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောခွင့်ပြုပါရှင် Since 1st February coup, more than 700 people, including pregnant women and children, were killed by the military terrorists. These terrorists also abducted many innocent people and tortured the people to death. Some dead bodies were found with internal organ missing. Some of the dead bodies of the fallen heroes were never returned to their family. Until today, the military terrorists have never stopped killing innocent people. Our friends' family lives are not safe. Even stay at home is not safe. We need your help. I would like to request to the international community to save Myanmar. နောက်ဆုံးအနေနဲ့တမီးတို့ပြောနိုင်တာကတော့တမီးတို့တိုင်းသားမျိုးနွယ်တွေအကုန်လုံးကတမြင်နဲ့တရေတောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမွေးဖွားလာကြတာပါတမီးတို့ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကဘာဘွားနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိတမီးတို့တိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရစစ်အာဏာရှင်တွေလည်းပဲလောကပျောက်ကိုပျောက်သွားစေရမယ်လို့ယုံကြည်ရအရေးရဖို့အရေးရဖို့အရေးရဖို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Thank you so much for your speech, Ms. Enye. I'm sure all of us can feel deeply from the bottom of our heart. Upcoming, I would like to invite Ms. Bobimo from Next Gen Myanmar. Thank you everyone and all the organizers for letting me have the privilege to speak here today. I would like to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which we gather today and pay my respects to the elders past and present. I extend that respect to Aboriginals and Torres Strait Islanders peoples here today. Good afternoon everyone, my name is Phoebe, I am 24 years old and I am the treasurer of Next Gen Myanmar, whom I would like to thank for letting me represent today. I am also the head youth leader of A4J Youth under Burmese Christian Church Sydney. I'm a student, I'm an employee, but simply I am just an ordinary 24-year-old Burmese Christian girl who was lucky enough to be born here in Australia. It has been 2 months too long. Since February 1st, 2021, over 700 innocent people, including children, have died by the Burmese military terrorists and over 5,000 people abducted. And what I have to say to that is enough is enough. Every single day, unarmed protesters, unarmed civilians are being stripped of their basic human rights, killed, tortured by the people who are supposed to be protecting them. And again, I say enough is enough. Today I am wearing my mother's beautiful ethnic group Kachin's dress of the Jingpot tribe. And yes, this particular coup has been we're talking about today has been ongoing since February 1st. It's been 2 quick months for us here in Australia, but it has been 2 long, painful, sleepless nights for the people of Myanmar.
and ethnic groups such as my mom's tribe of Kachin, such as Karen people, such as Rakhine, Shan, Chin, Mon, Rohingya people even have experienced years, decades of the Burmese military's brutality towards them. Enough is enough, and Australia must act now. Everyone here today has decided to set aside our differences, whether it is religion, ethnicity, and backgrounds, and I want to encourage you, never give up that spirit. Let us not get tired and let us not lose hope, because we must fight and stand for the people of Myanmar, and we will fight until they get what is rightfully theirs, and that is their freedom. Since before February 1st, the only Burmese people that I knew in Australia were for the Burmese Christian community. But since then, I have made so many friends and met so many people from different Burmese communities here in Sydney. I'm grateful to have met them, but I am still so sad that we had to meet on these terms. We all had one thing in common, and that is all our families and friends and loved ones dying in Myanmar and witnessing and experiencing things no human should ever face. The more people I meet, the more stories that I hear, and I'm sure you all have a story to tell. We all process things differently and go through pain differently, and so anyone who is suffering through sadness, worry, or anger, I am sorry for what you are going through, but also thank you for being here today. Your voice is so powerful, and you being here is already enough. Because silence is violence. Anyone who has been quiet on this matter is also killing the people of Myanmar. That includes the Australian government, and Australia has not done enough. Australia must act now. And I would just like to share something a little bit personal. On the 27th of March, I received a message from my cousin, who was lucky enough to live in Sydney for 5 years. He only went back last year. But he sent me a message, and it was a photo of him and a bullet through his shoulder. Sorry. He was trying to help another person who got shot in front of him. And that person sadly passed away, and he could not save him. But his words that he told me will always stick with me. And he said, "Phoebe, they are everywhere. We can't hide anymore. Please tell your friends to help us." And he said, "I'm so thankful that I'm one of the lucky ones who didn't get shot in the head." But can I ask you, is that lucky? What angers me is that the people of Burma think that's lucky. But what I think is lucky is us being here in Australia, far away from that. And so we are more than lucky. We are privileged. We have to stand for what is right. Sorry. We don't even have to worry about protesting here today and getting shot. None of us are going to get shot today. Even if you go into, speak for an interview, you're not going to get arrested either. But the people in Burma are. And though we are not physically there with our brothers and sisters in Myanmar on the front lines and will never know how they feel, I would like to acknowledge their bravery and also give my respect to those who have passed away from this unjustly fight. May they rest in power and may they rest in peace. May their lives not be taken for granted, and let's make sure that they didn't die for nothing, and that this generation that they died for will rise up stronger than ever. So to the Australian government, please hear our voices, and these are our commands. Our demands. Enact sanctions on businesses that support Burmese military. Target visa bans against the Burmese military, including family members and distant relatives that reside in Australia or study in Australia. Withhold and freeze Burmese military and their family members' funds and investments that are currently held in Australia. Recognize CRPH. I'll say it again. Recognize CRPH as the legitimate government of Burma, of Myanmar. Do not recognize the military as the legitimate government of Myanmar. Do not recognize them.
and request the Australian Embassy in Myanmar to express its strongest opposition and rejection to the use of lethal force against civilians. Provide aid to those affected by the protests in Myanmar, including financial and medical assistance. And lastly, we require more coverage in the Australian media to create bigger contribution to the voiceless people of Myanmar. Everyone, keep staying strong, keep spreading awareness. We must see the end of this. Thank you and God bless. Thank you so much for your speech, Ms. Phoebe Moore. It was quite a realistic and helpful speech. Afterwards, I would like to invite Mr. James Nguyen to sing Kaba Majeru song. Ladies and gentlemen, let's sing together. There's a QR code that you can access song lyrics for you to sing. This song is dedicated to all the peoples of Myanmar. Can you raise your hand to salute them and honor them and sing with us, please? Yeah.
Neil for your performance. It was quite influencing. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Mr. James Neil. I would like to announce that there are two merchandise stores, one on the stage and another one in the crowd. So the profits will go towards community projects and humanitarian aid in Myanmar. Next, I would like to invite Mr. Situtan Nai, who is going to be the narrator of the performance by Sydney Myanmar Unity. The name of the performance is What's Happening in Myanmar. Thank you, Shulnet, for inviting us. Yeah. Myanmar, a country unified by a myriad of ethnic groups and religions, now needs your help. Myanmar gained independence in 1948, but has lived under an iron-fisted military rule ever since. Only since the last decade, Myanmar had any form of civilian rule, any taste of democracy. But this all came to an end 2 months ago when the military reasserted itself and took over the coup in a violent coup. Since 2015, the civilian government has been led by democratically elected President Hu Win-myint and the Honorable Daw San Suu Kyi in order to put the country on the path of recovery and democracy. The National League of Democracy, led by Daw San Suu Kyi, won the election in November 2020 with a landslide victory. The people of Myanmar had hopes and dreams of taking our country to new heights of success. Myanmar citizens voted and they chose NLD as their democratically elected government.
the February 1st, our democratically elected government was deposed by a military coup led by Min Aung Hlaing and his council, with one goal in their mind: to seize power for himself. On February 1st, Myanmar's leaders, MPs, and civilian government officials were illegally detained. Myanmar citizens from all walks of life gathered to peacefully protest against the military coup, and they demanded the release of the civilian leaders. The civilians of the Generation Z were the most vocal. They demanding that the military step down and allow democracy to flourish. We're here to depict and present this in the form of a skit.
Democracy Yashiye! Democracy Yashiye! Democracy Yashiye! Democracy Yashiye! Democracy Yashiye! We want democracy! We want democracy! We want democracy! We want democracy! Over 700 people have been killed and over 2,000 has been arrested by the military terrorists since February 1st. The military is attempting to suppress the news by cutting off the internet and detaining journalists. Citizens of Myanmar are not safe from the military, whether they live in the cities or in the countryside. Innocent people are suffering, and all ethnicities in Myanmar are attempting to protect themselves from the military. This is our message from the Myanmar people to the United Nations and to the rest of the world. R2P now. Recognize CRPH and save Myanmar. Thank you very much, everyone. Thank you so much, the Myanmar Unity, for the very touchy performance. It really affects current events in Myanmar. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jamie Parker, who is the member of the Parliament for Balmain Greens. Mr. Jamie, we are pleased to have you here. Please come on stage to share your thoughts with us. So I will speak in English to make sure that people can hear this message loud and clear. And first, I want to thank every single one of you who have come here today. Your presence is so important. It sends a powerful message of solidarity to the people of Myanmar. It amplifies their message and it says to the Australian government, you can and must do more. Can I start by acknowledging those fallen heroes? Their names will stand in the history of Myanmar forever as people who have stood up for democracy and freedom and had to make the ultimate sacrifice. I also want to acknowledge all of those people involved in CDM, the Campaign for Civil Disobedience, and all of those who are boycotting the military's company. Congratulations to everyone who has been involved. Thank you. I also want to acknowledge my colleagues in the CRPH, the legitimate government of Myanmar, not this gang of murderers, terrorists and thieves. I also want to acknowledge all of those from the international parliamentarians from Myanmar. This is a group of hundreds of MPs from around the world, from regional countries, Thailand, Japan, Malaysia, Australia, currently being chaired by the Vice President of the European Parliament. And we have been hearing recently from Dr. Sasa, from many others, and there is a lot that we don't know. But there is also a lot that we do know. What we know is that this coup has failed.
it has not succeeded. We know that the people have succeeded because this gang of military thugs, they do not control the apparatus of government. They're struggling to have government work. They do not control the territory of Myanmar, and they do not have the support of the people. We also know that even China is expressing its lack of confidence in this regime of thugs. They recently met with representatives from the CRPH to talk to them, and it demonstrates that even China knows that the military cannot last forever. Even China knows that their barbarism must not stand, and even China knows that the truth is the CRPH are the legitimate representatives of the people of Myanmar. The military likes to claim that they are there to ensure the country is united. But all they have done is divide the country, and there is only one type of unity in the country, and that is complete unity against these military terrorists. It's important that we realise that whether it's the Rohingya people or ethnic minorities across the country, that today we are seeing unity of the people. Those ethnic minorities and communities know how barbaric, how brutal this military can be. And they have suffered under this military for decades and decades. But now before us, we see the unity of the people against this dictatorship, because we know that united we can be successful. And I want to ask you to do 3 simple things when you leave. 3 simple things. We know that the boycott movement has been incredibly successful. When we speak with my parliamentary colleagues from around the world, ambassadors, they know the military is reeling. They're reeling from the damage and destruction to their businesses. Red Ruby cigarettes, Myanmar beer, the lottery, even the government lottery hasn't been able to be drawn because people aren't buying tickets. We want you to send messages to everyone you know in the country to keep that going. Boycott all of the military businesses. They are losing billions of kyats each day. And we are showing the military that taking control of the country, as they are attempted to do, will not give them riches. It will make them poorer, it will make them weaker, and it will make them even more unacceptable. The first thing, make sure you keep on supporting CDM and boycott. And I want you all, as people here in Australia, not just to say that you want the Australian government to do things, but to take action. Your federal member of parliament needs to hear from you. Your federal member of parliament needs to hear from you. You need to pick up the phone and find out who your federal MP is. You call them and you say, I want you to tell our foreign minister and our prime minister that they should do, number 1, they should recognise the CRPH. Number 2, you need to tell your federal members of parliament that the children of the generals should not enjoy visas in this country. They should and must be expelled. There is no reason why the family and children of military dictators should be able to enjoy the benefits of democracy, which they are brutally denying their own people. You need to send a message to your federal member of parliament that you want the Australian government to introduce sanctions against military companies, against their associates, and against these military generals. These are things the Australian government can do now without having to have the rest of the world involved. And of course you need to say to your federal member, release all the political prisoners, hand over government back to the civilians, because here, in a democracy, your voice is powerful. We need the Australian government to know it's not just a moral outrage, which they should be acting on, but it's because Australian people, people like you, voters, members of our community, want them to act. So I ask you to do that. I ask you to support the campaign. I ask you to continue to donate to support the campaign of civil disobedience and that fantastic movement. And seeing you all here in front of me gives me such great confidence. It gives me such great confidence because I know that the people, united, will never be defeated. Democracy, yes, yay! Democracy, yes, yay! Democracy, yes, yay!
Just about Encouraging speech, Mr. Jamie Parker. We really appreciate it. Next up, I would like to invite Mr. Seya Teng from Victory Group. Sorry အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇေယျသိန်းပါပြီးခဲ့တဲ့လကပဲကျွန်တော် UDS ကနေ IT နဲ့ပွဲရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တူပါဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပြောင်းဝင်ရတော့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရခိုင်နဲ့ရန်ကုန်နိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်အနေငယ်တော့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့အတွေ့အကြုံတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်မှနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်အားကျိုးမှန်တဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီလိုလူရှိထွက်ပြောရတာတော့ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုပါဝင်ကူညီခြင်းလို့ပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ place မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ performance မှာလည်းပါဝင်ခဲ့သလိုအခုတစ်ခေါက်မှာလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စိတ်တူကိုယ်တူတကယ်ချင်းတွေလည်းတွဲဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဘလောက်အထိကတောင်းကနင်းဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီစကောလောက်မှစောင်းမနဲ့တဲ့အရက်ငါးပြီမကြည့်တဲ့ငမိုက်သားမင်းအောင်လိုက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေမြမပြီးပြည်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေနဲ့တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာအာမခံချက်မရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီ form ကြောင့်ပါဒီ March လကမှစပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြေညာချက်ကြောင့်ပါပဲဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်မြမပြီးကိုမကြောက်မညွတ်ပြန်ရမလဲတွေးပူမိတိုင်းစစ်ခွေးတွေကြာရှုံးဖို့ကြာရနေရတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းတွေအလွတ်အလွန်ပဲများလာပါပြီအခုဆိုရင်900ကျော်ဖြစ်သွားပါပြီဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံနေရတာတွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲပြည်သူတွေကကိုယ်အိမ်မှာနေပေမဲ့လုံခြုံမှုတော့မရှိကြတော့ပါဘူးစားဝတ်နေရေးဆိုအတော့ကိုကြက်တဲနေကြပါပြီအဲ့လိုအကြမ်းဖက်ဝါဒီကိုထောက်ခံသူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေကိုလူအတိုင်းဝိုင်းကနေရှုံချဖို့လိုအပ်နေပါပြီဥပမာသူတို့နေတဲ့နေရာသူတို့အလုပ်တွေမှာသူတို့တွေကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့တစုတည်းဆိုတာကိုပြသဖို့ဆန္ဒတွားရောက်ပြီးထုတ်ဖော်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစစ်နီမှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားပတ်တော်သားဆိုတာကိုပြရတော့မယ်အခြေရောက်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးစစ်နီမှာဘာကြောင့်အဲ့ရှုံချတဲ့ဟာအားနည်းနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုတည်းအဖြေရှာလို့မရနိုင်သေးဘူးညီကုန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုညီအရွယ်ညီမအရွယ်တူအရွယ်တူမအရွယ်အမအရွယ်တွေညီမပြည်မှာအသက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ကြောက်လန့်တဲ့ဘဝတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေရပါတယ်သူတို့တွေမှာစစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးကိုနေကြတာကလုံးဝတော့မမျှတဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်နီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်နီရောက်ဒီမိုကရေစီဘတ်တော်သားတွေကညီညွတ်စွာနဲ့သူတို့ကိုဖယ်ကျင်ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်မှုလုပ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ရေလာဘောအောင်ရပြီရေလာဘောအောင်ရပြီရေလာဘောအောင်ရပြီကျေးဇူးပါ Thank you so much for your speech, Mr. Seya Teng. It was quite a motivating speech. Front line of this crowd, we would like to request to sit down if you don't mind. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I would like to present a speech for tribute to fallen heroes. Today, we are honoring sacrifice and memories of those who have lost their lives, either defending their rights to be free, as well as those innocent victims caught up inside killing fields of Myanmar. The struggle I speak of started not in February 2021. It began 7 decades ago, after the military took hostage of the country, feeding their own grief and unwillingness to share their power with anyone, concealing crimes against humanity towards
millions of ethnic minorities through longest civil war in modern history against Kachin, Shan, Rohingyas, etc. Junta continued to force against people, turning survivors into refugees in foreign land. Throughout this period, we have also witnessed many uprisings, including 88 students' revolt, Saffron Revolution in 2007, as well as current 2021 Spring People Movement, which claimed many innocent and empty lives. In 2021 alone, over 700 people have lost their lives to date, including many innocent children. Nelson Mandela once said, "We owe our children, the most vulnerable citizens in our society, a life free of violence and fear." It is without a doubt that Myanmar is no longer a safe place for children as well. We will remember and pay respects to all our fallen heroes from every generation since 1952, from all ethnicity and religions. And may we one day tell them that their sacrifices were not in vain. Ladies and gentlemen, we command 1 minute silence in tribute. Thank you so much, everyone. Now, I would like to call upon Ms. Watan Sizajo. She is sharing mental health and psychological knowledge through her platform. Today, she is going to give a speech for post-trauma management, like how we can take care of our mental health after experiencing traumatic events. Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to say thank you to ABCD Network for inviting me to talk here about post-trauma management and also mental health. I know that this is a very distressing time for us, hearing about the news of our country suffering and many hero lives being sacrificed, tortured, and even arrested. Some people may experience such traumatic events in person, witness someone experiencing it, or hear our loved ones experiencing such events. After trauma, acute distress symptoms is usually to be expected, so many people may experience difficulties with sleep, concentration, will feel anxious, irritable, or get very upset when they have to think about that event. But fortunately, most people can recover, around 80% can recover resiliently with only transient distress. Only relatively people may go into develop chronic mental illness such as post-traumatic disorders, anxiety disorders, depressive disorders, and many more. The risk of developing such mental illness can vary depending on various factors. So it depends on what pre-existing mental health problems you have, severity and length of that trauma exposure. We might not have control over that risk factors, but there are things that we can do post-trauma and in our daily lives that will be protective for our mental health. So I would like to talk about 3 things. They are having good social support, better coping style, and reduce ongoing stressor. First is social support, which is how connected we are to our family, friends, and community. It has been shown in research that
social support enhances recovery following trauma. So social support can be in many forms. It can be just emotional support, material and physical assistance, and even a sense of belonging, so that we feel like we belong, we are not alone in this world. We can achieve having social support by spending more time with our loved one, just listening to them with empathy, or just being there for them through the pain. Joining a community where we can feel belongs to and feel understood may be very helpful. That's why AHM, Heartbeats, and My Side for Life are trying to begin a community-based psychosocial support program starting from here in Sydney for Myanmar people. Second factor is coping styles. So it has been found that people with good coping skills can recover better after trauma. My tip for this will be that when you find it really hard to cope, it may be useful to think about what other aspects of situations that you have control over. So think about what I can do now and also focus on these things. And also it may be helpful to think about past experiences when you had successfully dealt with stressful situations. Thinking about our strengths may increase our self-efficacy to do things now. And practicing problem-solving skills are also encouraged. So try to actively address problems and solve them one at a time. Lastly, having reduced ongoing stressor is also related to better recovery. Well, these days it may be very difficult for us to have reduced stressor because even hearing about all the news that we have now can be very stressful for us. Regardless of the stress, there are still things that we can do to take care of ourselves. So self-care is very efficient to deal with chronic ongoing stress. So like having sufficient rest, sleep hygiene, and healthy diet is very essential. I know that it may be very difficult for you to eat sometimes after hearing such distressing news. So it's important to remind yourself and also remind your loved ones to take care of yourself. Start by asking, what are the 3 things I can do or you can do today to take care of myself? And when you're feeling very anxious or overwhelmed, it may be helpful to do some controlled breathing exercise. So take a deep breath, like 6 seconds, breathe in, hold it for 4 seconds, and then breathe out for 6 seconds. There are many tips and psychological exercises that you can do. The list can go on, but due to the short time, I will stop here. I hope that what I have shared today will be useful for your mental health in such difficult times. Although relatively few, after some time, people may still feel mental health difficulties. So don't be afraid to reach out for support if you're struggling. We will get through this together. Thank you. Thank you so much, Ms. Watan Sisajor. It's quite a helpful speech for each and every one of us. Next up, I would like to invite Mr. Josiah and Ms. Mia Hansing to sing Alo Mashibu song. Ladies and gentlemen, let's sing along together with us. Also, Uncle Josiah will explain how to march for this event in Burmese. Okay, come here. Hello, General DRU Chain Yobavi. The good now song, General Program, the Chin, the Boku, General Sobame. Alo Mashi so that same Sobame. I say my General Alo, Madame Jaya Kajaro, near Yubiwa. Be a Hobeka, if you Alo Mashi the ship, Pidor and Advantage, General. The bay bound to your and Advantage, go up Satwaba. Rebecca, if you are me, crowd control now go follow like Babe. Bula assist the entire land down like Baba. Thank you.
ဒီပန်းလေးနဲ့အောက်ထိုးတိုက်ပါမယ် က
Thank you. Love you all. Okay. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ပေးပါနော်မိမိတို့ရဲ့ဒီဘန်နာတွေကိုလေမြေသားအောင်လေအပုတ်ရိုက်တဲ့ခါကျရင်ဆိုတော့မြေသားအောင်လေးခိုင်ပြောရပေးပါခါကျတယောက်တည်းကဘယ်လောက်နေလဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဘုံဒီလုံးတော့မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်လေးနည်းနည်းတိုးပေးပါကျွန်တော်တို့လက်ကောက်ထိတဲ့လေးလည်းပြီးတော့ဓာတ်ချောင်းတယ်နော်အားလုံးပဲဒီဘက်လေးနည်းနည်းတိုးလာပြီးတော့ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် အလယ်မှာလွတ်နေလို့ပါကိုတရား အားလုံးပဲအလဲဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ရှင် ဒီရှင်ရဖြန့်ပေးခိုင်းလိုက်ဒီရှင်ရအဲ့လိုလေခုနအလုံးရှင်နည်းနည်းတိုးပေးပါလို့ဖြန့်မှာဝင်လို့ရပါဘူးဟိုလူတဲ့ဒီမှာအလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲဟုတ်ပြီဒီလူနည်းနည်းလေးဖြန့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလို့ရအောင်ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေဒီကကျေးဇူးဝင်လာပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဲလေးဝင်လာပေးပါအနောက်ကလည်းနည်းနည်းတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းပါကျွန်တော်တို့ဖြန့်လိုက်ပါလို့တရားအောင်ကျွန်တော်ဝင်လာပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဝါပြေအောက်ကဒီကျေးဇူးပြထိုင်လို့ရထိုင်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ရအောင်စင်ပြေလို့ဟုတ်ပြီနော်ညောင်းလဲညောင်းလာဆိုချီပြလက်ပြထိုင်လိုက်ပါ Thank you everyone for your cooperation.
ပေးပါခင်ဗျာဆက်လို့ရနော်ကိုတို့ဒီဘက်မှာဝင်လာပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေနေရာတွေအများကြီးပါပြပါကျွန်တော်တက်ရောက်တာဒီမှာပြည့်နေတယ်ဒီကောင်လာတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်မှာနေရာကျွန်တော်ဒီမှာတက်ရောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအများကြီးထောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဒီဘက်ဝင်လာပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်သက်ခွန်အားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုရရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြမယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံတိုင်းသားပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်တယ်ဒီမျိုးနဲ့လုပ်တိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီအနာဂတ်ဒီ generation တွေကိုရေးစက်တက်ပြနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မတော်မတရားတဲ့စိတ်ကိုစတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုလိုမျိုးစီရောညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်တဲ့ဟာအိမ်မက်တန်မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မောင်နှမတွေကိုအားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညီညီရတဲ့ဒီဘက်မှာဟိုသူ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာယူပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာနေရာရှိပါနော်ဒီကနေဒီဘက်ဝင်လာပြီနော်ဒီပြေးပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Sydney March for Myanmar မှာပါဝင်လှုပ်ရှားချီတက်စန္ဒထုတ်ဖော်ကြတဲ့ Sydney မြန်မာများ professional များအလွှာအသီးသီးမှပုဂ္ဂိုလ်များ Gen Z teams များတိုင်းရင်းသားမျိုးစုညီကိုမောင်နှမများတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ UTS UNSW MSAA အစရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဝင်ပြီးတော့
ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ပြီး support လုပ်ပေးသွားတဲ့ volunteer များနဲ့ organizer များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ organizer ရဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်အနူးညွတ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတနည်းတမျိုးထဲနဲ့လာတဲ့အတွက်လည်းအရန်အားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှလုံးသားထဲမှာရင်နဲ့အောင်ခံစားပြီးတော့စိတ်မကောင်းခြင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းများဖြစ်နေကြရပါတယ်လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းရက်စက်ရက်တဲ့စစ်ကောင်စီတဘုံမျိုးလည်းလွန်စွာဒေါသဖြစ်ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာများဟာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကယ်တင်ရေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကို United Nations, USA, ASEAN and Australia and all countries over the world တတိပြုအရေးယူပါဝင်ကူညီမှုပေးကြပါရန်အခုလိုမျိုးစန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေချစ်တဲ့ပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရှေ့ရေးသူတို့ရဲ့ဘဝရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လိုပါတယ်Right now ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအားလုံးရဲ့ညှော်လင့်နေတဲ့ R2P ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပြောကြရဖြစ် The real R2P is us we are the R2P to Burma so ဒီကောင်မတွေအားလုံးအိမ်မှာပြန်ရင်ရတာကိုလုပ်ပါ sharing is caring share say the word tell your friends tell your colleagues this is not finished we are in the battle and we have to keep going today I want to take my time to say thanks to the Rohingya community that joined us today very first time Thank you so much. ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မတွေတိုင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ် This is the federal new Myanmar. Come on, this is federal government that we've been waiting for. This is it. This is us, and it's going to be happen. Thank you so much. It's time to move out and get up here. ကျေးဇူးတင်အားလုံးပြပါဦးမယ် Democracy ရရှိရေး Democracy ရရှိရေး Bang 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 Joe Madonna Joe Madonna
What do we want? Thank you so very much indeed, everyone. Appreciate it, everyone. Next Tuesday, there will be family hearing, so please join us support if you can. Very important for our Myanmar people. Okay. Thank you. အားလုံးအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ City Bike ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီလာမဲ့အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကင်မရာမှာပါလီမန်ရှေ့မှာကျင်းကျင်းကစာနာထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုမဆိုလာရောက်နိုင်တယ်။အဲဒီအတွက်ကိုလည်းသူတို့ကစကားစီစဉ်ထားပေးပါတယ်။ Justice for Myanmar နေပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နော်အဲဒီလိုမြောက်ဆုံးတဲ့ပုံစံကြောင့်ဒီတိုင်းရဲ့ဒီကောပါရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဘာကျင်တိုင်းလေလိုဖိတ်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်အားလုံးကျွန်တော်တို့အေးချမ်းတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်လုပ်ပါလို့အားလုံးဆုတောင်းပါမယ်။ နောက်တစ်ခုကဒီအာဏာရှင်တွေကိုကြာဆုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုင်နဲ့ပြောရတဲ့ဒီလိုမျိုးတို့ရှိဘယ်ရမစိုးဒီပြပါလေအားလုံးကြိုင်နဲ့တွေ့ရတဲ့သာရကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုင်နဲ့တော့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရောက်တဲ့ခံစားနေရမယ့်မိသားတွေသမီးတွေလက်တွေပြဘကုံးပေါ်တန်းတင်ထားတဲ့မိသားတွေနားတဲ့ချာနေရမလို့ပဲခက်ခဲရရှိစီကုန်တဲ့တော့သွားမယ်စိတ်ကိုထားရောက်ချင်းကိုဝိုင်းလို့ကြရင်ပိတ်ထားတဲ့ကားများဝင်မှာပါဒီပင်ကောင်းမှတောင်းလုံးနားလို့ရမှာဟဲ့မတရားကိုရရင်ရပြန်ရရင်ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါတန်ဖိုးတွေရှိမှချစေပြောင်းလို့မောင်းထုတ်သွားမှာပါနိုင်ရရင်ကရင်ကမယ်နိုင်ရရင်သွေးရရဲ့တွေမှာပိတ်ထားတဲ့နာတွေကအကုန်လုံးအော်ပြောမှကြပါပါအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီသူတွေကတ်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူမိအနန္တရာတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီသူတွေကတ်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူမိအနန္တရာတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်အမေရိကဘက်မှာငါတို့ရဲ့ဒီဆုံးထိသွားမှာပါတန်ဖိုးတွေရှိမှချစေပြောင်းလို့မောင်းထုတ်သွားမှာပါဟဲ့နိုင်ရရင်ကချင်းကနိုင်ရရင်သွေးရရဲ့နေမှာပိတ်ထားတဲ့နာတွေကအကုန်လုံးအော်ပြောမှချမှာပါအာနာရှင်မောင်းထုတ်ကြမယ်လို့ရှိဒီသူတွေကတ်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူဒီမရတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီအာနာရှင်မောင်းထုတ်ကြမယ်လို့ရှိဒီသူတွေကတ်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူဒီမရတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်ကြမယ်မရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်ကြမယ်မရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရရှိလေဟိုးရဲဒီမိုကရေစီရရှိလေဟိုးရဲတို့နာမည်ရုံးထွက်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်Historien skrevet med vårt blod. Revolution. De som tappte livet i frihetens kamp. Å, kjære helter, tilhører vår nasjon. Deres mot skinner.
Maybe tomorrow wash the blood away. Maybe tomorrow ends another way. Maybe tomorrow so I sit and pray. But until then, all I really have to say, they've got their guns, but you got your lungs. Don't let them silence your voices, don't hold your tongues. As long as you stay together, they're the outnumbered ones. Let's unite fathers, mothers, daughters and sons. They might be marching, but we're marching too. In our hearts we're bleeding, and we hope that you will make it through. You might be losing your hope, not knowing what to do. Just hang on, don't give up, we all believe in you. Cause tomorrow might be a better day. Tomorrow might just wash the blood away. Tomorrow might just end another way. Maybe tomorrow so we'll sit and pray for the injustice to stop, for the end of your pain. Pedia poma si de tuiri ma chau de bu ma tui democracy type where do ma cha song lo ha tu ye ga do ku kai ma pi de do na pi ma le yo shit de do sa ni Is one such to need and all a time of papa needs a pameno a colo yamakoma. She jame, but yamu a soda podia, a toto shisame, long trust and not yasika she jame, but yamu a soda podia, a toto time, go, 909 yame. Is one such to need and all a time of papa needs a pameno a call yamakoma. Trouble my death can maybe Elmatane, young trouble my death can maybe
ပြန်ရှိကြမယ်မတရားမှုအဆုံးသတ်ဖို့တရားတို့ရှိစမယ်ရုံမတန်နဲ့ရုံထွက်တဲ့ပြန်နေပြီရုံမတန်နဲ့ရုံထွက်မတဲ့ပြန်နေပြီတို့နိုင်မနိုင်ရမယ်တို့နိုင်မနိုင်ရမယ်သစ္စာအမျိုးသားရေးအတွက်အသက်ပေးသွားသောရဲဘော်များအားတိုင်တယ်သစ္စာပြုပါ၏သစ္စာမပြေးပြတ်သေးတော်လန်ရေးတွေကျွန်ုပ်ဤသွေးမနီသေးမည်သင်တို့ဤသွေးပတ်ဖြန်းပေး၍ရဲစေးတင်ပေးကြပါလေသစ္စာမပြေးပြတ်သေးတော်လန်ရေးတွေကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကြောက်စိတ်ဝင်၍မချင်မရဲတတိနေလျင်သင်တို့ဝိညာဉ်ဘူးကပ်ဝင်၍ကျွန်ုပ်အားထိချုပ်သွားပါလေမပြေးပြတ်သေးတော်လန်ရေးတွေကျွန်ုပ်ဒီကမျိုးကုန်မောက်သစ္စာဖောက်ဟုမထောက်မညာပြုမိပါလေသင်တို့ဤမညွတ်ပြောင်းသောခွတ်ထောင်းလက်ဖြင့်ဝိုင်းညက်အဖြစ်ပေးကြပါလေမပြေးပြတ်သေးတော်လန်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တတန်းတဝက်ပေးဆက်ရတဲ့လူပုံလမ်းပွဲဝမ်းမနေပဲတောင်းဝင်တရက်ခြေပြိုမှတ်၍ထပ်ဆင့်ပြောဝင်ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်တောင်းလန်ကိုဆွဲလေရင်ဝဲ၍သင်တို့ရှိရာကျွန်ုပ်သာပြီးရှင်ပွေးကြုံတော်ပါလေရောက်တဲ့ခံစားနေရမယ့်မိသားတွေမိတွေလက်တွေပြဘကုံးပေါ်တန်းတင်ထားတဲ့မိသားတွေနားတဲ့ချာနေရဘလို့ပဲခက်ခဲရရှိစီကုန်တဲ့ကြော်သွားမယ့်စိတ်ကိုထားရောက်ချင်းကိုဝိုင်းလို့ကြရင်ပိတ်ထားတဲ့ကားများဝင်မှာပါဒီပင်ကောင်းမှာတောင်းလုံးနာလို့ရမှာဟဲ့မတရားကိုရရင်ရပြန်ရရင်ဆုံးပြီးသွားမှာပါတန်ဖိုးရရှိမှချစေပြောင်းလို့မောင်းထုတ်သွားမှာပါနိုင်ရရင်ကရင်ကနိုင်ရရင်တွေ့ရရဲ့မှာပိတ်ထားတဲ့နာတွေကအကုန်လုံးအော်ပြောမှကြပါပါအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကကွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူမိအနန္တရာတွေ့ရင်မို့လို့ဒီအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကကွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူမိတရားတွေ့ရင်မို့လို့ဒီဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်အမရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ကြည်ဆုံးထိသွားမှာပါတန်ဖိုးရရှိမှချစေပြောင်းလို့မောက်ထုတ်သွားမှာပါဟဲ့နိုင်ရရင်ကချင်းကနိုင်ရရင်တွေ့ရရဲ့နေမှာပိတ်ထားတဲ့နာတွေကအကုန်လုံးအော်ပြောမှကြမှာပါအာနာရှင်မောင်းထုတ်ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကကွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူဒီမရတွေ့ရင်မို့လို့ဒီအာနာရှင်မောင်းထုတ်ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကကွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူဒီမရတွေ့ရင်မို့လို့ဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်ကြမယ်မရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ကြည်
Chodella, Chimney Corusway, Baby Queen, my leg, came my leg, dream, Nina, the Chinbo Sheen Man. Nina, the Chinbo Sheen Man. Waiting, come out, see you to you, Chili days, is in Dolly. You need to drive your walk, Chili boat, Chili dice, is in Dolly. Chili dice, is in Dolly. She
It is
right the wrong. We will stand by justice, we will not rest because we are strong. We are determined to go all out until we get the truth. Bring on the pots and pans, we will burn the evil out. Dancing is meant for victory, till that we must remain brave. So that we glory us, let's sing the song of our land. To all the dictators, get out, get out. All of the people yelling, get out, get out. Ragging upon the bench, it is the time to right the wrong. To all the dictators, get out, get out. All of the people yelling, get out, get out. Ragging upon the bench, it is the time to right the wrong. We will stand by justice, we will not rest because we are strong. We will stand by justice, we will not rest because we are strong. Democracy, yashi yay, go yay, go yay. Democracy, yashi yay, go yay, go yay.